wants, because this is right for you to do. The command says, honor your father and mother. This is the first command that has a promise with it. Then everything will be well with you, and you will have a long life on the earth. Fathers, do not make your children angry, but raise them with the training and teaching of the Lord. Amen. 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 Enfants, obéissez à vos parents selon les Seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Et vous, pères, n'évitez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. You need to obey your parents. Ceux qui obéissent à vos parents, If you obey your parents, ne bosa na longue vie. and then you have long life. Honorez vos parents. Honor your parents. Honorer parents et lui kolobaka kate Honor your respect. parents doesn't mean Honorer quelqu'un matériellement. C'est ça qu'honorer. that is honoring someone. Ah, ma mère, maman monelanga passe maman. Ofandika bona ketala mama na ketala papa. Oye omemi sachet. You bring something. Oye omemi ata moi quelque chose. You bring something. C'est ça qui honore ton père et ta mère. Mais bana ya awa na yokaka. Ahead. Pourquoi nzamba salinga grâce ya kozana mwana te. Mais na yoka. But ahead. Pona nini yo zo yokela parakwe. Papa na yo amoni yo parce que c'est là qui devoir. Because it's what you went to do. Et moi c'était mon droit. One is a kid droit na ngai. That was my right. Donc yo zo mona devoir na papa. So you see, Mais ozomona kaka ba droit na yo par rapport à ma parent. your rights. Mais ozomona ba devoir na yo pas ba parent. You don't say it to your Il y parents. a aussi des devoirs, on s'appelle un devoir et pas ma parent na yo. You also have things to do for your parents. Amen, amen. Amen. Yango wana papa tokei ya nini asuka na 2 Timothée 2 Timothy 1 4 à 5. 2 Timothée 4 à 5. De Timothée chapitre 1, vas-y, Tangama. In the name of Jesus, Amen. but you should control yourself at all times, accept troubles, do the work of telling the good news, and complete all the duties of servants of God. Amen. Amen, amen. Ah. Oh, pardon, 2 Timothée, c'est 2 Timothée. Hein? Timothy. Ok, ngana zaki na ti. 2 Timothée 2 Timothée 1, 4 à 5 et le Bible. Je me rappelle de tes larmes, je désirerais tant te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne. Cette foi qui animait ta grand-mère Loïse et ta mère Eunice avant toi. Amen, amen. Awa Paul azoyebisa Timothée. Timothy, Garde foi oyo bateya yo na koko na yo. what we put on you, Koko na yo Loïse na mama na yo Eunice. and your mother said to you, Garde mateya wana enseignement wana vi na yo mobimba. and your whole life. Amen, amen. 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 Ah, yango wana That's why, na suka at the end, Rebeka akomaki mwasi ya Isaac. Mais eloko nini siko tosukisi eloko nini oyo Rebeka azalaki nango po atteindre biti na ye. you don't tell it. Po Rebeka atteindre biti na ye eza na Proverbe 31, 25 à 29. Proverbe 31, 25 à 29. Rebeka atteindre biti na ye. Balobi nini na Proverbe 31, 25 à 29. Proverbe 31, 25 à 29.
Father, in the name of Jesus, Amen. she is strong and respected by the people. She looks forward to the future with joy. She speaks with wise words and teaches others to be kind. She watches over her family and never wastes her time. Her children speak well of her and her husband also praises her, saying, there are many fine women, but you are better than them all. Amen. Amen. Papa. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle s'hérite de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont signes. Salam. Amen. Amen, amen. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Merci. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Wisdom. Tango azoloba azana sagesse aloba kabilobela te. Wisdom to speak anyhow. Amen. 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 Aloba kabilobela te. Speak. Aza mwasi oyo azopesa conseil ya He malamu. gives good advice. Soki par exemple For example, batuni elikabo aza Ask pour something. répondre avec beaucoup de she respect. responds with respect. C'est ça. Secret ezalaki na That's Rebecca. it. Was Rebecca. Elle était humble, une femme déterminée, une femme She was humble, determined. obéissante, She was polie, obedient. avec She was tout le monde. polite. Rebecca azalaki na amour ya baninga, Had love for amour du people. prochain. Had love, Yango akendeki kokutana na tata and wana. that's how she encountered that servant. Rebecca azalaki mwasi ya mabondeli. Was a woman who prayed. Yango wana nzambe azalaki And that's kosola why na ye. God Yango was wana speaking nzambe to her. azalaki korepondre ye. God responded Soko to oza her. moto ya If mabondeli you're someone who te, can pray, nzambe akorepondre yo na God will eloko. not respond to you. O nzambe asalaka te, God nzambe does asala. that. God works. Mais azomona nzela te bino mibale bokoki kokutana He naye. doesn't know how to Amen, handle amen. it. Amen. Amen. Donc bacaractère Rebecca azalaki nango yango wana. That's what she had. Mais oyo nyonso tu la détermination eloko nini ezoboma destine ya moto. Things that's killing your destiny. Po destine na yo ebeba d'abord la peur. Ozobanga vraiment nakomeka te soki nameki te koma soki eréussir te. But what if you don't see? La peur eza obstacle munene. It's a big obstacle. Affront. Problème yango breakthrough. You must break through. Percer. You must persevere. Soko ozotambola na kobanga kosala eloko You moko cannot do te. anything. Eloko ya mibale eza le découragement. And that is also being discouraged. Amen, amen. Amen. Le découragement. Discouraged. Soko lobi kaka te You say, obandi na yo bien You ozokende start to go ozokende well. okomi na katikati ya You reach nzela halfway through the journey. okutani environnement etelemeli yo bakamarade You odécourage nzela na yo pika ozongisi And you leave the path where you go osali backwards. U-turn. And you're going to U-turn. Amen, amen. Amen. Yango wana That's why. soki Saint-Esprit atie eloko na kati ya motema na yo In your heart, il faut continuer nango. you must Il believe faut it. salela You yango. must do it. Nzambe apambola May God bino, bless you all. Nzambe apambola bino May ba God bless you all, jeunesse, the youth, Nzambe apambola ba parents. the parents. Bible elobi na Bible Efese says ke toteya bana we na must biso preach to our children. na nzela malamu Good po path. base détourner à gauche et à droite. They cannot go full left or right. Amen, amen. Amen. Yango wana That's why. tika te Nzambe oyo akompanyaki May God Rebecca, do accompany Rebecca. akompanye jeunesse ya Sion. Says, Tika te Nzambe oyo asalaki May na God kati ya do Rebecca, it through Rebecca. asala na jeunesse ya God Sion. bless you all. Jeunesse ya Sion efleurir. To flourish, Ekende As over and over. to go forward. Jeunesse The matin. Genesis to go Amen. forward. Jeunesse monana. Visible. Nzela nyonso bokotambola bozala na moto ya molimo. And follow His Spirit. Amen, amen. Amen. Nzambe apondela bino mibali ya bien. Nzambe apondela bino basi ya bien. Pote bozwa kimia, pote bozala konsole lokola Isaka azalaki konsole na Was Rebecca. consoled. Amen, amen. Amen. Ah, que Dieu bénisse May He l'Église. bless. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.